Number 1 nervous nervous خپه nervous خپه Ali was ډیر خپه ده Ali is very nervous now Ali is very nervous now liar liar دروغجن هغه یو دروغجن سړی ده He is a liar man He is a liar man fresh fresh تازه ته تازه هګۍ لري Do you have fresh eggs Do you have fresh eggs sweet sweet د sweet مطلب دی خوږ دا کیک خوږ نه ده This cake is not sweet This cake is not sweet faint faint बेहोशा faint बेहोशा هغه هر وخت یا همیشه په ګرم هوا کې بیهوشه وي he is always faint in hot weather he is always faint in hot weather rich rich مطلب دی مالداره یا سرمایه‌داره احمد یو سرمایه‌داره یا مالداره سړی ده Ahmad is a rich person Ahmad is a rich person salty salty مالګینه مالګ لرونکی چې مالګه ولري دغه غذا یا دغه مړۍ ډیره مالګه لري This food has very salt This food has very salt angry angry غصه هغه به بغصه شي He will be angry He will be angry bad bad د bad مطلب دی خراب bad یا بیکاره دا یو خراب یا بیکاره سړک ده It is a bad road It is a bad road دا یو بیکاره یا خراب سړک ده busy busy مصروف هغه هر وخت په خپل ښوونځي کې مصروفه وي She is always busy in her school She is always busy in her school بل دی adjective دی deep deep ژور دغه کوهی یا دغه څاوو ډیر ژور ده This well is very deep This well is very deep well مطلب دی څاوو یا کوهی کوم تاسې نه چې موږ اوبور لاسته راوړو او ویل که چیرته نه هم چې بیا څاوو ته ویل کېږي یا څا ته او که چیرته بیا اصطلاح سي نو بیا ښه معنی هم لري easy اسانه easy اسانه د امتحان پرچه ډیره اسانه وه The test paper was very easy. The test paper was very easy. Happy happy خوشحاله
خوشحاله خلک همیشه خاموش وي. Happy people are always silent. Happy people are always silent. Little. Little مطلب دی کوچنی. دا یو کوچنی کلم ده. It is a little pen. It is a little pen. Nice. Nice. ښایسته یا ښکلی. هغه یو ښکلې نجلۍ ده. She is a nice girl. She is a nice girl. Ugly. Ugly بدرنګه یا بدرنګه. دا سپی ډېر بدرنګ ده. This dog is very ugly. This dog is very ugly. Weak. Weak. کمزوری یا ضعیف. زما پلار ډېر کمزوری دی اوس. My dad is very weak now. My dad is very weak now. Smart. Smart. تکړه یا هوښیار. هغه په خپلو درسونو کې ډېر تکړه ده. He is very smart in his lessons. He is very smart in his lessons. Tall. Tall. جګ یا لوی چې قد زیات قد ولري یا لوړ قد ولري. علي یو ټال علي څه دی علي یو جګ هلک ده. Ali is a tall boy. Ali is a tall boy. Quiet. Quiet. خاموشه. خاموشه اوس په خپل ژوند کې. Be quiet in your life. Be quiet in your life. True. True. د true مقصد دی صحیح. ستا ځواب صحیح ده. Your answer is true. Your answer is true. Clever. Clever. چالاک یا هوښیار. د هغه زامن ډېر چالاک دي یا هوښیار دي. His sons are very clever. His sons are very clever. Black. Black مقصد دی تور. دا یو تور رنګ ده. It is a black color. It is a black color. Hard. Hard سخت یا مشکل. دا سوال ډیر سخت ده. This question is very hard. This question is very hard. Many. Many زیات. Crazy. Crazy لیونی. بل adjective یا صفت چې ده dirty. dirty چټال یا ناپاکه. bored. bored ستړی. brave. brave زړور. eager. eager لیواله. helpful. helpful کومکی. helpful کومکی. kind. kind
مهربان لکی لکی بختور سیلی سیلی احمق healthy healthy صحتمند د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.